upside or a downside. And the type of risk is in the business, financial, market and credit, operational, all kind of risk are there. Because the reason for the business risk is that the price is the main aspect. The price decides your profitability in any business. Once you try to understand the price mechanism in every business, then you can able to avoid the volatility either of raw material or products or a stock market. And also that major another point is that the interest rate and the exchange rate, uncertain policy regulations. I do not know how many of you watch stock market or the latest financial news. Do anyone see that breaking news? Can anyone say today what is the biggest breaking news? Anyone? No. Don't have time. Okay. The biggest risk today that there is uncertainty, that there is every chance that the US or the President of United States, Mr. Trump, can levy 500% tariff on India. Today, that is the latest breaking news, because they are passing legislation in the United States of America mainly to target those countries which are buying a Russian oil. Today the market has down more than 700 points. That means that if I would have invested 1 lakh rupees, my investment value today has become almost around 40 to 50,000 rupees. Without me responsible for anything. I have invested, I am not responsible for anything, but my investment has lost. We are in the business, what to do? Tomorrow you become a mutual fund manager, or tomorrow you become an investment manager in your own corporates. You have a funds to deploy, or you are a chartered accountant, you may be a consultant to some of the corporates how to manage their finance. You do not know what happens tomorrow or today in anywhere else outside beyond our control. Because who do you know that Trump is going to levy a 500% penalty? What happened to the exporters who are doing export from Tirupur or Coimbatore, mainly garments or machinery or anything? This is the biggest business risk. Then how to manage? That is the challenging. That is the purpose of mainly learning these futures and options, otherwise called derivatives. That is the main how to manage the risk and what all the options are available. Why we need to? We have to protect our profit margin, ensure business stability and support a long-term growth and increase the investor confidence. What do you mean by that? When you are in a joint stock company or a limited listed companies, there are a lot of investors have invested amount in our company. Then unless we increase their confidence, for example, if the share price goes down, tomorrow if they come for any issue, I will not invest that money. Then if I don't invest as an investor, the company cannot have their own capital expenditure, cannot mobilize the funds for the expansion or anything else, right? You get my point. So that is most important. So that is the reason we evolved or we invented or we found a method how to manage the risk in the business. Mainly the price is the risk. So what would be done? Last session I have already explained with so much example. I am trying to capture that, just run over it. In order to protect the price, what will happen tomorrow, we do not know that. So we enter into a contract with any of the supplier or a customer for that is called a forward contract. What do you mean by forward contract? I enter into a contract today with my counterparty, which will be executed on the future date. That is called a forward contract, right? That is what one of the essential. Then that what is the essential feature of the forward contract? Any contract for that sense we need to have between parties. You need to have two parties. Then you need to have a price, qualities and the standardization of everything. And these contracts have got a limitations because of a bilateral contract between two persons. There every chance to any party may violate or may not oblige the contractual obligations. So we need to have the limitations of this contract have to be overlooked. In order to overlook the contract, then government have introduced called a futures.
This is what we have run up last meeting. I have explained in details because this is a very dry subject. When you read the books, I got the books also, financial derivatives. If you look at those books and read, then very difficult to understand some of the jargons. So I am trying to simplify, to make you like a story to understand, so that once with that knowledge, if you go and read your books, you are able to understand better. So that is called a futures. What is that? A forward contract have got a limitations. Those limitations to be rectified and introduce a trouble-free and without much limitations, without much legal battles, you introduce a product. These are all we call it as a financial product, and that will overcome the forward contract limitations. So contract between through parties, through an exchange. What do you mean by that? Now when you bring a contract, I am bringing earlier the forward contract between the parties. Now I bring a third party called an exchange. Then exchange may be an equity exchange or a commodity exchange or any other exchange, electricity exchange, or there are a lot of exchanges are there. What do you mean by an exchange? Exchange is an institution which facilitates the trade between the parties, which is passing through that. Many of them normally that misunderstand the stock exchange, either BSE or NSE or MCX. If I tell, even some of the professors used to teach the class that what is the function of the stock exchange, they say that the stock exchange buy share and sell share. It is not so. It's only a facilitator. It does not do business on its own. That provides a platform. The platform through which the buyer and seller or any of the intermediaries who can interact and get things done. So I am bringing a third party. Why I bring a third party, I will explain. Then exchange is the legal counterparty to both the parties. What do you mean by that? When I say counterparty or a legal party, what do you mean by that? Can anyone explain? I told you already about the contract. See, ultimately all these things you need to understand. The basic foundation is the contract. A contract is an agreement, right? Any agreement is a contract. For example, I buy a house from Prabhu sir. I enter into an agreement. That is a contract. Then he sells the house, I buy the house. That is a contract. When I go to a shop, I buy some machineries or something. That is called a contract. The invoice called a contract. But what is the difference is that when you go buy over the counter, that is called a spot market transaction. You get my point. You go to a departmental store, you buy groceries or you buy vegetables or you buy steel or you buy cement or anything. When you pay and get delivery, that is called a spot market, because across the transactions are happening immediately and instantly. You pay that, you get your services or your goods. That is called a spot. What we are here discussing about the futures. We have a contract, but that will be executed at a future date. So there is a 3 steps involved again. In the spot market, nothing. Just you pay and get things done. Then the future market, you have entering into a contract which should be legally valid, which should be enforceable at a later date if some of the parties are not. The counterparty means what? When I buy the house, he sells the house, he is my counterparty. For him, I am the counterparty. You get my point. What do you mean by counterparty risk? Because any of the party may not oblige the contractual obligations. I may violate my provision. So that is called a counterparty. Now we both are violating. I am violating or he is violating. Then who will decide whether who is right or wrong? Then we have to go to the court. So before that, what we are trying to bring in the system is that I bring a third party. That means that the stock exchange, either maybe a national stock exchange or maybe a Bombay stock exchange or a multi-commodity stock or for any further thing. It's a common word. So he becomes a third party. Then what is happening here? I do not have any connection with the Prabhu sir. I am nothing to do with him. He is nothing to do with me. Even though I am the buyer, he is the seller. I go through the stock exchange so that the stock exchange takes the counterparty risk. If anything tomorrow, I will not fight with the Prabhu sir. I have to fight with this stock exchange only. You get my point. Then how the stock exchange will protect? Stock exchange also helpless. No, it's only facilitate.
Then if he is not delivering the house to me after my payment of everything, then what will happen? Then I have to fight. Then there is a system. So that the price decided today and all the expiry date decided by the exchange, margins and everything is prescribed by the exchange. That means what? Your template. Your template is already decided. Only you have to fill up the columns. That's all. Because that is called a standardization. And the standardization means what? I'll explain to you later. So that this is how the futures contract is evolved. Now I will explain further slides that what do you mean by this contract. Because who are all these players in this market? There are brokers, institutions, speculators, investors, financiers, arbitragers, hedgers, mutual fund and business people. These are all the players in this market. See, any game, you go to game, either badminton or a volleyball or a football or a cricket, there are players. No, each one have got a separate role. Each one have got an air mark. Otherwise, you cannot just game. You cannot play the game. Then it will become kiosk. These are all the intermediate. Each one's objectives are different. Even though they are all playing in the market, each one's roles are different. But all these people are essential for this market. So this is how I explained to you last week that about these all forward, all these things called a common word called derivatives. So now as a student of CA, please don't use anywhere else. I play in derivatives, I play in futures, I play in options. No. When you say derivatives, it includes everything. When you say futures, it's a part of the derivatives. When you say swaption, it is a part of the derivatives. Because, see, you need to understand there should be a difference between a person who is specialized in account and financial jargon than a normal person. And I still understand many people use the word, instead of script, they use the word script. Can you find difference between what is that both? Scriptna enna, scriptna enna? யாராவது பேசுனீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இருக்கும். தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கள். நோ இஷ்யூ. பிகாஸ் we are all student, we are learning. I am also student, learning every day. எதுக்காக நான் கேட்குறேன்னா, நீங்கள் தெரிஞ்சு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி I can understand the level of understanding what you know all these things. Accordingly I can skip some of things. ரொம்ப பேசிக்காக போகாமல் இருப்பேன். ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன, ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன? ஸ்கிரிப்ட்னா எழுதுறது, ரைட்டா? சினிமா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுகிறாங்க, கதை எழுதுகிறாங்க, வசனம் எழுதுகிறாங்க, எல்லாம் கால்டு ஸ்கிரிப்ட், ரைட்டா? லாங்குவேஜ், தமிழ் ஸ்கிரிப்ட், இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட், இதெல்லாம் என்ன? இங்கிலீஷ் ஸ்கிரிப்ட் இல்லையா? ஹிந்தி ஸ்கிரிப்ட், வேர்ட்ஸ். ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன? சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கால்டு பி இருக்காது, லாஸ்ட் டி இருக்காது. பட் ஆனால் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் ஸ்கிரிப்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நடு சென்டர் சொல்கிற மாதிரி அப்படி தானே சொல்லுவோம் இல்லையா? நடு சென்டர் அப்படின்னா என்ன? நடுனா என்ன, சென்டர்னா என்ன? ரெண்டு ஒன்று தானே. இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், தப்பு இல்லை. பட் வி யூஸ் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சில சம்மந்தமில்லாத இடத்துல ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பேசுவோம். தட்ஸ் அ கலைக்கல், நம்மளுடைய பழக்கம். ஓகே. So the derivative is a product whose value is derived from the value of or one or more underlying assets. These are all the specific jargon you need to understand that here we are using called underlying assets. Anything it may be an underlying. I gave you an example last time how a milk is an underlying asset. From the milk, what all you are deriving? From a milk you bring curd. From curd you are taking butter. From the butter you are taking a ghee. From ghee you are making a sweet. Right? These are all derivative products. And when the milk price changes, all these prices are subject to change, maybe an upward or a downward, right? So the derivative, that is called deriving. Deriving means அங்கிருந்து நம்ம எடுக்கிறோம். அப்போ எதுலேருந்து எடுக்கிறோமோ அது அண்டர்லைங் அசெட். மேபி எனிதிங், மேபி கோல்டுலேருந்து டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் வி மேக் ஜுவல்லரி. கோல்டு ப்ரைஸ் மாறிச்சுன்னா ஜுவல்லரி ப்ரைஸ் மாறும். நம்ம நிறைய பேர் இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவோம். கோல்டுன்றது வேறு, ஜுவல்லரின்றது வேறு. Okay, so these are all underlying asset, maybe equity shares, maybe in indices, maybe debt market securities, interest rate, derivatives and foreign exchange. Here I am using the word derivative themselves. That means that a derivative product themselves become a derivative product. Sir, confusion ஆகுது சார் இல்லையா? ஆக்டர் டபுள் ஆக்ட் போட்டிருக்கோம்ல சினிமாவில் இல்லையா? ஒரு ஆக்டர் பிகம் an actor.
அந்த மாதிரி ட்ரீமில் பார்த்தோன்னா கனவுல போகிறோம்ல, நேரில் உட்காந்துட்டு கனவுல போய் டூயட் பாடுறோம்ல இல்லையா, ஆக்டர் ஹஸ் பிகம் அண்ட் அனதர் ஆக்டர். இந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவ் themselves, foreign exchange, commodity, these are all underlying an asset which are all subject to all these things. So the derivative means, I told you, forwards, futures, options, swap, leaves, warrant, basket, swaption, these are all part of derivatives. The players, as I told you, hedgers, speculator, arbitrators, I explained to you I think last time. This is here, okay, I leave it there. What do you mean by the arbitrators? Anyone can tell me? ஒரு இடத்துல வாங்கி there is a price disparity between the market or among the markets, right? You try to buy from cheaper market and sell at a different market. Okay, that is how in anything, maybe vegetables, maybe a steel or any commodities or any price, you are trying to stabilize the price between the market, taking advantages of disparities of the price. Okay, இங்கே இருக்கு advantage, இங்கே இருக்கு. Okay, the role by speculators, hedgers, arbitrators, these are all the things. Okay, what is the use of derivatives? We use to reduce by hedging and application, financial engineering, and derivatives complete market, create a payoff unattainable from conventional financial instrument, and risk allocation of the market. Okay, this is what last time I have explained to you, and also about the futures. Futures are exchange traded contract to sell or buy financial instrument or physical commodities for a future dealing at an agreed price. This is what a definition of what is a future contract. Inga there is a big word I am trying to use, a traded contract, exchange traded contracts. Inga the main crux is, you need to understand. I am going very deepest, simplest way of explaining. I am not going to what is the text says. What is mean by trade contract? அதனால தான் ஆரம்பத்திலேருந்து I am trying to insist that the word contract. See, when you go to a spot market, what you buy is directly the product. You buy an apple, or you buy tomato, or you buy a steel, or you buy a cotton, or you buy machinery, or you buy anything, that is a direct product. You buy steel and sell steel. You are dealing directly on the product. Now here I am not trading on the product. This is what the fundamentally you need to understand. I am trading the contract paper. I am not trading the product. I am trading the contract. What do you mean by that? இப்போ சாரு நானும் ஒரு வீடு அவர் விற்கிறாரு, நான் வாங்குறேன். We have got a contract, right? At an agreed price. He is ready to sell 60 lakhs rupees. I am ready to buy at a 60 lakhs rupees. We entered a contract. In the contract, நான் வீட்டை நான் ட்ரேட் பண்ணுறது. இந்த கான்ட்ராக்ட் I am trading. You get my point now. எப்படி சார், எப்படி முடியும்? சார் வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு. சார் எங்கிட்ட ஒரு அட்வான்ஸ் போட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். நான் அது வந்து 62 லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். 2 லட்ச ரூபாய்க்கு. The face value of the contract how much? 60 lakhs rupees. நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து இதை கொடுத்தீங்கன்னா நான் இந்த பேப்பரை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு மாதம் ஹோல்டு பண்ணுறாரு. அவர் உங்ககிட்ட என்ன பண்ணுறாரு, 2.5 லட்சம் வந்தால் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்றேன். திஸ் பேப்பர் only getting traded. How? You get my point now. The contract note is traded now, not the product. Product அப்படியே தான் இருக்குது. இது எப்போ எக்ஸிக்யூஷன் ஆகும், that is a different. I will come back. அப்போ what I am trying to do, without much investment, I made an agreement with him, but paying only 10%. Out of 60 lakhs rupees, I paid him 6 lakhs rupees. I made an agreement with him. So I am ensured the house is for me, right? Why I make an agreement? I ensure that this house is, he cannot sell to anybody. So I ensured that. I invested how much? 6 lakhs rupees. Now the prices are, market is appreciating. The real estate market is appreciating. So what I am thinking, நான் 60 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதை வாடி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக, if I get 2 lakhs rupees, I sell. So I get 2 lakhs rupees from him. I sell this paper to him. I hand over the paper to him. That's all. How much made I make money? Out of what investment? 6 lakhs rupees. I make 2 lakhs rupees profit. Correct?
Is it a prudent way? 60 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி 2 லட்சத்துக்கு லாபத்துக்கு விற்கிறது பெட்டரா, 6 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி 2 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறது பெட்டரா? இதானே பெட்டர். அப்போ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ, these are all the word I am trying to explain to you. So I am leveraging. That is called a financial engineering, right? You understand how I leverage my business. அதாவது 2 லட்ச ரூபா 6 லட்ச ரூபா பணத்தை வச்சுக்கிட்டு 60 லட்ச ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ணுறேன். You get my point? I have only 6 lakhs rupees, but I am trying to deal with 60 lakhs rupees property by paying a margin. What is otherwise the 6 lakhs rupees? What is called? I paying a margin money. In the 6 lakhs rupees investment, I just handing over the contract to somebody else. I make money of 2 lakhs rupees. He is trying to sell to somebody else. Then finally somebody gets settled down. அவர் எவ்வளோ கொடுத்தாருன்றது கணக்கில்லை. அவரை பொறுத்தல 60 லட்ச ரூபா அன்னைக்கு கொடுத்தாருன்னா இவர் he has to get register the property. Right? Now இங்கே 4 பாயிண்ட் I will characteristics கொண்டு வர, I will பின்னாடி கொண்டு வரேன். So that this paper trading பண்ணுறோம் இல்லையா, this is called contracts are traded. This is called a future contract. Simple. Okay. இதை நான் போடுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்ட்ரடியூசிங் கால்டு ஹவுஸ் கான்ட்ராக்ட்னு ஒன்று வச்சுக்கோ. வீடு யார் வாங்கினாலும் விற்றாலும் ராம்நகரில் இந்த வீடுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறாங்க. ஸ்டாக் 60 லட்ச ரூபாய் கிளிக் பண்ணுறேன் வாங்குறேன், 6 லட்ச ரூபாய் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு மார்ஜின் கொடுத்துட்றேன். அவர் விற்கிற ஒரு 6 லட்ச ரூபா மார்ஜின் கொடுத்துருந்தோம். ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு வீடு தரமாட்டேன்ட்டார்னா. So both how that exchange gets secured, because both the parties are paying margin. நார்மலாக பயலேட்ரல் கான்ட்ராக்டில் என்ன நடக்கும், பயலேட்ரல் கான்ட்ராக்டில் பையர் தான் பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க, செல்லர் எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்களா? வீடை விற்கிறவன்கிட்ட நான் சொல்கிறேன், நீ வீடு விற்கிறல எனக்கு 6 லட்சம் பணம் வேணும், நான் ஏன் வீட்டை விற்கிறேன், நான் இதுக்கே உனக்கு மார்ஜின் கொடுக்கணும். அவன் நாளைக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், உனக்கு வேணும்னா மார்ஜின் கொடுத்து வாங்கிக்கோ, இல்லை கொடுத்து வேலையை விட்டு போயிடும். ரைட்? Here how secured, because to sell or the financial, inga instead of a house I am coming into a financial instruments. What all the financial instruments I will explain. So this is what the difference between a forward and the future contract. Forward contract is not tradable contract, whereas the future contract which are introduced by the stock exchange is a tradable through the exchange and is a customized, it is a standardized. The counterparty risk exists. Here counterparty does not exist because both the parties paying the margin. And then cash flow only on maturity. Here intermediaries flows because of the margin systems. How the margin system working, I explained to you. The squaring off not possible. Here squaring off possible. And what do you mean by that? நான் இங்கே இவர்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போட்டால் அவர்கிட்ட விற்றுட்டு அவர்கிட்ட விற்றார், முடிஞ்சு போச்சு. ஏன் கான்ட்ராக்ட் ஸ்கொயர்ட் ஆஃப்? I have no more interest on that. That is called squaring off. Okay. 100% delivery based. Here the delivery or squaring off. I can whether well me 54 lakhs I can pay to him and take my house, or கொடுத்தாச்சு அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு, யார் வேணுமோ ஃபைனலாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அவர்கிட்ட. This is how the futures are working. Now the futures, how many type of futures are there? You have an index future, commodity future, stock future, currency futures and interest futures. What is an index futures? இண்டெக்ஸ்னா என்ன? எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? எவ்வளோ பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணுறீங்க? சொல்லுங்கள், இண்டெக்ஸ்னா என்ன? ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள். முதல்ல இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கு போவேண்ணா. இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள், அப்புறம் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கு போகலாம். Accumulation of stocks. Okay. Okay. Partly, all of you are partly correct. Okay. Now I tell you that. See, அதாவது any market for that sense, you need to have some kind of a calculative index. What do you mean by an index? I explain. Index na enna? Index is a number, note down. Index is a number which measures a change of set of value over a period of time. Index is a number, just it is a number, right? What is that number? Which measures, எதையோ ஒன்று அளக்குது, right? Which measuring, what? Measuring
of any underlying asset for a over a period of time. இதில் 4 பார்ட் பிரிக்கிறோம் இந்த டெஃபினேஷனை. இண்டெக்ஸ் இஸ் எ நம்பர் ஒரு பார்ட் which is used for measuring the underlying asset over a period of time. அப்போ 4 காம்பனண்ட் வருது இங்கே, ரைட்டா? புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சியூமர் இண்டெக்ஸ், இது நார்மலாக லேபரில் நம்ம படிக்கிறோம், நம்ம அக்கௌண்டன்ஸில் பார்த்துருப்போம். சேலரிக்கோட டியர்னஸ் அலவன்ஸு கன்சியூமர் இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் சம்பளம் கொடுக்குறோம், நம்ம டியர்னஸ் அலவன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஹவு தட் இஸ் டன்? லாஸ்ட் மந்த்து கிராசரிஸோட விலை என்ன இருந்துச்சு, அரிசி, பருப்பு, உப்பு, எண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஐட்டம் 10 ஐட்டம் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் வச்சுக்கிறோம். போன மாதம் என்ன 1ஆம் தேதி ப்ரைஸ் இருந்துச்சு, இந்த மாதம் 1ஆம் தேதி என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்டு ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம், ரைட்? 1 month. அண்டர்லைங் அசட் ஆஃப் ஆட் 10 ஐட்டம். சேஞ்சஸ் ஆஃப் த ப்ரைஸை மெஷர் பண்ணி போன மாதத்தை விட இந்த மாதம் 10 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா, என்ன பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, என்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் கால்டு அன் இண்டெக்ஸ். த நம்பர் தே ஆர் கிவிங். போன மாதம் நம்மளுடைய ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் 50 ரூபாயில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதம் 52 ரூபா ஆயிருக்குன்னு சொன்னால், that the index 2 points the index have gone up, right? 2 points the index have gone up, correct? This is called an index. So index is a number which measures a change of set of values over a period of time. This can be even applicable to your own academic also. உங்கள் மார்க் கிளாஸ் ரூம் எல்லாம் எல்லா 60 ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மார்க்கையும் கம்பைன் பண்ணி போன வருஷம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, this can be applied to anything. This is a common definition. So now what the stock exchange does, as you explained, now Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, there are 2 stock exchanges are there. In any country, every country there are stock exchange. New York Stock Exchange, அது மாதிரி நிறைய exchange. In Bombay Stock Exchange, there are more than 6,000 companies have been registered. பட் இந்த 1000 கம்பெனியோட ப்ரைஸையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணணுமா வேணுமா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின். Then the expert goes through that. It is not necessary. For example, நம்மளுடைய எசென்ஷியல் நம்மளுடைய ஃபுட்டுக்கு என்னென்ன தேவை, அரிசி தேவை, இல்லை கோதுமை தேவை, ஆயில் தேவை, டால் தேவை, வெஜிடபிள்ஸ் தேவை, ரைட்டா? இதுதான் தேவை. இது ஆப்பிள் இஸ் எசென்ஷியல் ஐட்டம். ஆப்பிள் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா நம்ம கன்சியூமர் இண்டெக்ஸ் அந்தளவுக்கு சேஞ்ச் கொடுக்கலாமா? அரிசி போன மாதம் 50 ரூபா விற்றுச்சு, இந்த மாதம் 60 ரூபா விற்றுச்சு. ஆப்பிள் வந்து போன மாதம் 200 ரூபா விற்றுச்சு, இந்த மாதம் 400 ரூபா விற்குது. அப்போ அந்த 200 ரூபா இதில் பில்ட் இன் பண்ணோம்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கரெக்டாக வருமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இட் இஸ் நாட் அன் எசென்ஷியல் ஐட்டம். தென் த இம்பேக்ட் ஆஃப் அவர் ஓவரால் கன்சம்ஷன், இட் இஸ் வெரி நெக்லிஜிபிள் பர்சன்டேஜ். இப்போ 100 பேர் நம்ம சாப்பிட போகிறோன்னா 100 பேர் ஆப்பிள் வாங்க மாட்டாங்க, 10 பேர் தான் ஆப்பிள் வாங்குவாங்க, 90 பேர் வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ ஐ ஹாவ் டு செலக்ட் எ item in such a way that it should be an essential item. It should be consumed by 95% of the population. Then only it will be a representative character. What do you mean by representative character? இப்போ நம்ம இங்கே கிளாஸ் ரூமில் 20 பேர் இருக்கிறோம்னு சொன்னால், இந்த 20 பேரில் 15 பேர் ஒரு ஓட்டு போடுறாங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர் சொல்லலாம். 2 பேர் தான் மாற்றுறாங்கன்னு சொன்னால், கேன் வி சே தட் தேர் 2 ஆர் ரெப்ரசன்டிங் திஸ் கிளாஸ் ரூம்? பண்ணுறதில்லை. So there should be a representative. What the stock exchange does that, out of 6,000 companies, they have got some criteria. Highest market capitalization and the number of liquidity, number of shares daily traded and their paid up capital. இந்த மாதிரி ஒரு criteria வச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் that is called Bombay Stock Exchange named their index. Index is a common. They name their index baby. It's called a Sensex. What constitute? The Sensex constitute 30% of 30 companies of all listed companies of the Bombay Stock Exchange. So it is called a 30 represent. This 30 may not be constant. May not be a constant because the criteria குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் இந்த 30 shares இருக்கும். சில ஷேர்ஸ் வந்து ட்ரேடே ஆகிறதில்ல, அந்த கம்பெனி டிவால் ஆகிடுச்சு, அந்த கம்பெனி டிஃபால்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால், they will remove this and add another within the category, the characters அதை வச்சு பண்ணிக்குவாங்க. So the NSE, what they have done it, instead of 30, they coined as a 50. Because அவங்கள நானும் 30 தான் பண்ணுறேன், நீயும் 30 தான் பண்ணுறேன்னா அதில் காம்படிஷன் சரியாக இருக்காது. காம்படிஷன், நீங்கள் 800cc கார் பண்ணுறீங்கன்னா நானும் 800cc கார் பண்ணால் யாராவது ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்க முடியும். நான் 900cc பண்ணுவேன், இல்லை 801cc பண்ணுவேன்.
அப்பதான் I can differentiate between you. அதெல்லாம் எதுக்கு நான் அந்த கார் வாங்குறதுல உன் கார் எதுக்கு வாங்கணும்? அப்போ என் கார் பெஸ்ட்னு சொன்னால் அந்த கார் யாருமே வாங்க மாட்டாங்கல்ல. எப்பயுமே these are all you should learn. We should not have a head on collision. We should differentiate between ரெண்டு பேர் நம்ம இன்டர்வியூக்கு போகிறோம்னு சொன்னால் ரெண்டு பேருமே 90% மார்க் வாங்கியிருக்கிறோம் அந்த கம்பெனிக்கு. மார்க் வைஸ் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான். Then how you will win the selection? Your speaking ability, your attitude, your manners, the way you are representing, that all makes changes, right? That is how I select you. Otherwise both are mark வச்ச ரெண்டு பேரும் 90 மார்க், ரெண்டு பேருமே 5.25 அடி ஹைட், ரெண்டு பேருமே ஃபேரா இருக்கீங்க, ரெண்டு பேருமே சேம் கலர் பேண்ட் சட்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா எப்படி செலக்ட் பண்றது? Right? So this is how we do that. So that the index is very difficult to manipulate. Why index is we are trading? அதுக்கு அடுத்து வரேன். Then the easiest product to start with, the index futures enjoy distinctly greater popularity than more liquid. We will go back the purpose of that. அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் சொல்லிடுறேன். What is the contract specification? ஒரு future contractனா அது என்னென்ன specification இருக்கும்? It is called underlying an asset means individual equity shares approved by either NSE and SEBI or BSE and SEBI. The exchange means NSE and BSE or delivery based. Trading stock name இருக்கும், expiry month இருக்கும். Reliance 26. This is the name of that contract. Right? இப்போ சொன்ன இல்லையா ஒரு கான்ட்ராக்ட் நம்ம பேர் கொடுக்கணும். Then contract size, there should be a number of shares per contract. This may vary from stock to stock. For Reliance 250 share is the size of the contract. That include ஒரு கான்ட்ராக்ட்னா 250 ஷேர் ரிலையன்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட். TCSனா ஒரு 150 shares. Then it ensures value wise ஃபைல கிரைட்டீரியா இந்த 250 150 எப்படி கொண்டு வரேன்னு சொன்னால் ஒரு கான்ட்ராக்டோட சைஸ் 5 லட்சம் வச்சுக்கலாம், 2 லட்சம் வச்சுக்கலாம், 1 லட்சம் வச்சுக்கலாம்னு எக்ஸ்சேஞ்ச் டிசைட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபாலோ ஆகுது. சப்போஸ் டுடே த 250 ஷேர்ஸ் இன்னைக்கு அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் 1000 ரூபா இருக்குது. Then suddenly the share price going to 5,000 rupees. Then I cannot have 250 shares. I will reduce to 25 shares. The contract size, number of shares should be reduced. Then price as per the market, tick size with the 0.0. What do you mean by tick size? The buying and selling, the difference between bids and offers. 25 ரூபா buyer, 25 ரூபா 05 பைசா seller. Right? நான் buying selling உள்ள bids difference minimum 5 பைசா. Then expiry is the last Thursday of expiry of every month. If there is a holiday on the last expiry, then that will be a previous trading day. These are all the contract. What do you mean by that? இப்போ நான் சொன்ன இல்லைங்களா, நான் வீடு அக்ரிமெண்ட்டை அவருக்கு விற்கிறேன், அவருக்கு விற்கிறார், இப்படியே போகுது. சரி, இப்படியே போயிட்டே இருக்க முடியுமா? அவர் அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பார், வித்தின் 30 டேஸ்க்குள்ளே நீ இது வாங்கிக்கினா தான் இந்த கான்ட்ராக்ட் வேலிடு, இல்லைன்னா நான் வீடு உனக்கு தரமாட்டேன். ரைட்டா? அப்போ அந்த 30th டே முடியறதுக்குள்ளே whoever hold that contract come and execute that. That is called an expiry date. Expiry date. புரிஞ்சுதா? Then the contract cycle is called normally 3 contracts available at any month. That is called near month, next month and for month. And settlement type it may be a cash. Now there is no cash settlement as well as there is a physical delivery. What do you mean by that? Now I explain பண்றேன். Settlement volume weighted average price. The margin required, there are various type of margins are applicable for trading this contract called a span margin and exposure margin, and total margin may be 20 to 30% of the contract value, depends upon the volatility of the stock. There are some stock will be highly volatile, some stock may be less volatile. What do you mean by that? சடனாக என்ன ஆகும், ஒரு ஷேர் 30 ரூபா இருக்குது, திடீர்னு 60 ரூபா போகும், 50 ரூபா வரும், 60 ரூபா போகும், 40 ரூபா வரும். இந்த மாதிரி volatility, high price, depending upon how these volumes are created, there is a lot of buying and selling activities are happening. So accordingly then I depends upon சடனாக 20 ரூபாய்க்கு நான் ஷேர் ப்ரைஸ் வாங்கி 5 ரூபா மார்ஜின் கொடுத்துட்டு 60 ரூபா போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Then what is happened? It's not even a 10% of that size. Then I have to increase bar margin. Then I have to increase exposure margins. Right? Then mark to market. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டுங்க. நீங்கள் every one of you should understand what you mean by daily mark to market. What do you mean by mark to market? Market price,
அப்படின்னா என்ன இம்ப்ளிகேஷன் என்ன? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கிவ் யூ, நீங்கள் வந்து பேங்க்கில் லோன் வாங்குறீங்க. லோன் வாங்கினா யூ ஹேவ் டு கிவ் செக்யூரிட்டிஸ் இல்லையா? யூ ஹேவ் டு மார்ட்கேஜ். ஷேர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. சார் எங்கிட்ட ஒரு 1000 ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி ஷேர் வந்து 1000 ரூபா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். ஈவன் கோல்டு, லெட் அஸ் சே தட் கோல்டு அண்ட் ஷேர்ஸ். நீங்கள் 1000 ஷேர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து 1000னா இன்ட்டு 1000 எவ்வளோ? 10 lakh rupees. 10 lakhs கொடுத்துட்டு then you are taking 75% margin loan எடுக்கிறீங்க. 7.5 lakhs you are taking a loan, right? இப்போ the bank is taken the risk of advancing to you 75% of the market value on the day when they sanction the loan, right? Due to this kind of a pressure or something, the share price has come down to 900 rupees, right? Now what the bank will do, உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவை அன்னைக்கு டேட்டில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 lakh rupees வேல்யூ தே வில் கன்சிடர் as a 9 lakh rupees வேல்யூ. You can get my point. That means what? Marking your property to the market value on the date. This will be on a continuous basis. Suddenly the share price has come down to 750 rupees. That means you have taken a loan of 7,50,000. The bank also have the hold of 7,50,000. Who is at risk now? Bank is at a risk. Now next day due to some other reason it has come to 600 rupees. நீங்கள் போய் ஷேர் ப்ரைஸ் லோனை கட்டுவீங்களா? லோன் கட்டுவீங்களா? ஏன்? அதை ஷேரை பணம் கட்டி வாங்கிட்டு வந்து தான் 6 லட்சம் தான் கிடைக்கும். அதுக்கு போய் 6 லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எதுக்கு 7.5 lakhs ஐ ஹவ் டு பே? ரைட், பே பண்ண மாட்டீங்க, ரைட்டா? அப்போ ஹூ இஸ் லூசர்? பேங்க். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? பேங்க் லோனை கட்ட முடியாது, போங்க சார், பண்ணுறதை பண்ணிங்க. என்ன பண்ண முடியும்? யூ ஆக்ஷன் மை ப்ராப்பர்ட்டி. ஆக்ஷன் பண்ணால் த பேங்க் வில் லூஸ் 1.5 lakhs rupees. அப்போ ஹூ ஷுட் பி அன் அலர்ட்? த பேங்க் ஷுட் பி அன் அலர்ட். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பேங்க்கு? எவ்ரி டே ஈவினிங் தே மார்க் டு த மார்க்கெட் டு த வேல்யூ ஆஃப் தட் ப்ராப்பர்ட்டி. தென் when it comes down to 80%, 70%, they will caution you, you pay the loan or substitute with the additional securities. Get my point? Substitute with the additional. If you don't do that, I will put a trigger on automatic sale. My department சொல்லிடுவேன், இந்த ஷேர் ப்ரைஸ் 750 ரூபாய்க்கு என்னைக்கு வருதோ வித்துரு, இன்க்ளூடிங் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் போனால் 8 lakhs rupees. 8 lakhs rupeesக்கு வித்துடு, ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், செல் இட். அவ்வளோதான். நீ வந்து நாளைக்கு லோன் கட்டினா கட்டு, கட்டலாம் போய்க்கு, எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம். ஐ கிவன் யூ 7.5 lakhs rupees. மற்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டோட எனக்கு நீ 8 லட்சம் கொடுக்கணும். ப்ராப்பர்ட்டி 8 லட்ச ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு. ஐ எம் சோல்ட் இட். தட்ஸ் ஆல். யூ கெட் மை பாயிண்ட்? தட் இஸ் கால்ட் எ மார்க் டு மார்க்கெட். So tomorrow when you become a professional finance manager or you are an auditor, that is what you have to be careful that when the company has lent money, do they have enough collateral with that? The stock exchange also does the same thing. Every day, for example, today I have taken some position of 1,000 Reliance. I paid 20% margin. Then they will mark to market. Suppose இன்னைக்கு 1,000 rupeesக்கு அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் வாங்குறேன், ஈவினிங்கில் 1,050 rupees போச்சுன்னா that means 50 rupees I have got a gain. That 50 rupees I will get a credit on the same day. Every day settlement, every day marking to the market, the surplus will be credited to my account. If it goes to 950, the next day I will have to pay 50 rupees to the stock exchange. Otherwise my trade will get squared off. They will give me time. Because I have enough cushion in that, 20% margin cushion. And the 20% they will give you warning. Your margin is 100% now, your margin is 90% now, your margin is 85% now. Once margin equal to that, sell off. That is how you get the secure of the transactions both. Counterparty risk எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா? This is how the counterparty risk get protected, either seller side or the buyer side. So that daily, the trading hours in the stock exchange is between 9:15 to 3:30, Monday to Friday. And then position limit, this is what, then there is a limit. How much I can buy? How much I can buy? Even I will say tomorrow I am paying 1,000 crore rupees. I want to buy that entire capital of Reliance Industries or a TCS or Infosys or anything or a gold or a silver. No.
any individual overall market availability la, and for example the paid up capital of a company, for example 10 crore rupees, 10 crore la the promoter is holding a 5 crore 50%. The 5 crore is the balance, that is called a floating stock, because the promoter will not sell at any point of time. So the floating stock is only a 5 crore. Then I can have a leverage of 10 times, 50 lakh shares I can trade. Out of 50 lakhs rupees, the whole market is able to trade, means I cannot trade more than 5% of the floating stock available and approved by the stock exchange. So there is an individual limitation, so that it cannot, if I broke out, the whole exchange will broke out. So the risk are spread. And how much open, what do you mean by open position? That also you need to understand. For example, I buy morning 10 o'clock 1000 shares. By 3:30 market get closed, I sold 500 shares. What is the open? Open position 500. I bought 1000, I closed the position of 500, I keep another 500 is my open position. So the overall open position for various clients all over the world is also calculated. Accordingly, the position and the market wide limit, everything get fixed. These are all for the safety operation for the market. Then when I do that, for example, I buy 1000 shares at 1,000 rupees. Tomorrow, suddenly the share price will come down to 500 rupees. What happens? The reason is that the company would have announced bonus shares. What do you mean by bonus shares? Free of cost. Why they should give? Or give? Okay, that's right. Yeah, perfect. Why somebody has to take the reserves to the capital? இதெல்லாம் வரும் உங்கள் சிலபஸில் வரும். ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை, பேப்பர் தானே அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு 10 crore ஷேர் கேபிட்டல், 1000 crore ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது. இதில் நீங்கள் 100 கோடி தூக்கி கேபிட்டலை மாற்றினீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ளோ வருமா? நான் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு கேட்கல, எதுக்கு இந்த ரிசர்வ்ல இருந்து அங்கே மேலே போகுது, வாட் வில் பி தி இம்பேக்ட் ஆன் த பேலன்ஸ் ஷீட். ரெண்டு சேர்ந்தது தானே நெட்வொர்த்து. நெட்வொர்த்னா என்ன மீனிங் சொல்லுங்கள். நான் சின்ன சின்ன டீவியேட் பண்ணி உங்கள் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வந்துடுறேன். இதுக்கு எங்கே இபிஎஸ் போகுது? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எங்கே இபிஎஸ் வருது? நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டை நல்லா படிக்கணும், கார்ப்பரேட் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் நல்லா படிக்கணும். நெட்வொர்த்னா என்ன அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நெட்வொர்க் தெரிஞ்சுக்கணும், ரேஷியோ தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணால் தான் நாளைக்கு ஆடிட்டிங் பண்ண முடியும். ஆடிட்டிங் பண்ணுறது சும்மா இல்லை, சைன் பண்ணினா நாளைக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு தான். கையெழுத்து போட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். See, there are two things. Net worth என்றது your entire worth minus your liabilities. Your assets and minus liabilities called net. அதனால தான் வேர்டே இருக்குது அங்கே, நெட்டு ஒர்த்து. என்னடா நீ 10 பைசா கூட ஒர்த் இல்லாத ஆள் எதுக்கு சொல்கிறோம்? இப்போ கேஷுவலாக பேசுகிறோமில்ல, நீலாம் ஒரு ஒர்த்தி ஆள், உங்ககிட்ட வந்து டீல் பண்ண 5 ரூபாய்க்கு போகாத ஆள், தமிழில் சொல்கிறோமா திட்டுறமா இல்லையா? 100 ரூபாய்க்கு போகாத ஆள் நீ வந்து என்கிட்ட 1000 ரூபா கடன் கேட்குறியா? சொல்கிறோமா இல்லையா? தட் மீன்ஸ் வாட்? யூ ஆர் நாட் ஈவன் ஒர்த் ஆஃப் 100 rupees. But you are asking me 1000 rupees. This is a casual. Say accountancy நீங்கள் சீரியஸாகவே எடுத்து படிக்க வேண்டாம். நீங்கள் ஜோவியலாக டெய்லி வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறத படித்தோம்னாவே அக்கௌண்டன்சி அர்த்தமாகும், ஈஸியாக அர்த்தமாகும். நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணம் தெரியுமா? அந்த ஜார்கன்லாம் பார்த்துட்டோம், ஐயோ அப்படி இப்படி கேஷ் ஈக்விட்டி ரேஷியோஸ், வாட் இஸ் திஸ் கேஷ் ஃப்ளோ. ஒரு கேஷ் ஃப்ளோவில் சம்பளம் வாங்கிட்டு போனோம்னா என்ன செலவு பண்ணிட்டு மீதி கையில் வச்சுருக்கிற கேஷ் ஃப்ளோ அவ்வளோதான். 50,000 ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு போகிறேன், நான் வந்து போகும்போது ஒரு 500 ரூபா ஸ்வீட் பாக்கெட் வாங்கிட்டு நான் மறுபடியும் எவ்வளோ இருக்குது வீட்டுக்கு போய் 5000 ரூபா கொடுத்துட்டேன், மீதி பேங்க்கில் இவ்வளோ போட்டேன், செலவு இவ்வளோ பண்ணேன், மெஸ்ஸுக்கு பில் கொடுத்தேன், ரூம் பில் கொடுத்தேன், கையில் 2000 ரூபா கையில் மிச்சம் இருக்குது. தட் இஸ் த கேஷ் ஃப்ளோ, அவ்வளோதான். இதை கம்பெனிக்கு பெருசாக என்லார்ஜ் பண்ணி பாருங்கள், வித்தியாசமே அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, திணறவே வேண்டாம். பேங்க் லோனுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம், பேங்க் லோனுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாங்கன்னா என்ன சார் அது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் பேங்க்கார கேட்குறேன். நீ இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணினா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிற, அதில் எவ்வளோ லாபம் சம்பாதிப்பேன், அந்த லாபத்தில் எவ்வளோ மிச்சமாகும், அதை வச்சு எனக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவேன், என் லோனை எப்படி கட்டுவேன், அதான் கேட்குறாங்க. இந்த 5 பாயிண்ட்டை கொண்டதுக்கு தான் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓவர். புரியுதா? ஸோ தட் யூ நோ தட் வென் யூ சே தட் த bonus is that there are various type of bonus is there. Okay, you are correct. See, you are giving a bonus shares equal to the ratios whatever that is. That means that your reserves is transferred to a capital account.
ரெண்டுமே ஓன் ஃபண்ட்ஸ் தான். பட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும்பொழுது யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட் கிரைட்டீரியா வில் சேஞ்ச் ஆன் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். 5 ரூபா இப்போ LMW ஷேர் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் நீங்கள் நாளைக்கு எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். 6 கோடி ரூபா கேபிட்டல் இருக்கும், 2500 கூட 4000 கோடி ரூபா ரிசர்வ்ஸ் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், நான் இப்போ ரேஷியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ரேஷியோ கண்ணாப்பின்னான்னு இருக்கும். 6 கோடி ரூபா கேபிட்டலுக்கு என்ன 600 கோடி ரூபா லாபம் வரும். அப்போ என்னாச்சு 1:100 my EPS will be high. அப்போ I will capitalize some of the reserves so that my capital account will go up. So accordingly my ratio to be neutralized. And also I am rewarding the investor. அப்போ ஒரு ஷேர் வச்சிருக்கிற இடத்துல இன்னொரு ஷேர் நான் கொடுக்குறேன்னா I am holding 2 shares now. So my 1000 rupees share price will come down to 500. Actually the value same. Number of shares are getting increased. அப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணும், சார் நேற்று நான் 1000 ரூபா கொடுத்து வாங்கினா இன்றைக்கி திடீர்னு அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் 500 ரூபா இருக்குன்னு சொன்னால் that will get adjusted when the price next day opens based on the share ratios and also stock split. What do you mean by stock split? எப்படிங்க அதுக்கு என்ன கரெக்ட் வார்த்தை? ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் கெட்டிங் ரெடியூஸ். யூ ஸ்பிளிட் த வேல்யூ 10 rupees into 5 rupees 5 rupees. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் பண்ணாது, ஒன்லி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். யுவர் கேபிட்டல் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். இது வந்து ஃபார் வேரியஸ் ரீசன் த டிசிஷன் இஸ் டேக்கன் டு கிரியேட் a liquidity, bring down the prices, so many activities. Then rights, because the existing shareholder will get a concessional price, that also get then dividend. When the dividend is declared, that will get discounted in the price. All these things on the future it get applicable. That is what the lot size and other kind of things. Now I'll go back to again இங்க வரேன், ஸ்டாக் இண்டிசஸ், ஸ்டாக் ஃபியூச்சர், இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ். இப்போ இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்டுக்கு எப்படி வர்றோம், ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி கெட்டிங் ட்ரேடட். I already gave you example about the tomato, right? For example, I assume that the Reliance Industries, we are in the market, maybe investor, maybe a trader, maybe a speculator, maybe a hedger or anything else. Our role may be different. But let us understand the Reliance Industries, when you go to a cash market or otherwise called a smart stock market, you buy the share, you get delivery on T+2 basis. What do you mean by T+2? T is called a trading day, then it gets settled on the second day. இப்போ இங்கே 3 ஆர்கன் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட், 3 ஆர்கனைசேஷன்ஸாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஒன்று ஃபஸ்ட்டு புரோக்கர். இந்த புரோக்கர் கிட்ட I go and open an account with the KYC. The broker is a member of the stock exchange. The stock exchange is again having another house called a clearing house and also have a clearing bank. You get my point. I am just coming to the practical side, how the futures are getting traded now. And what is that? As a client, I go to a broker, then I want to buy Reliance Industry shares. சார் நான் 1000 ஷேர் வாங்கணும், 1000 ஷேர் வாங்குறேன்னு சொன்னால் 1000 இன்ட்டு இன்றைக்கி 1000 ரூபா ப்ரைஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா that means 10 lakh rupees I have to pay. Then once 10 lakh rupees I pay, then I will get on the stock exchange lende clearing house poitu second day my demat account will get credited, right? It's the transactions are completed. Now as a prudent investor I go one step further. Sir எனக்கு இப்போ 10 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக now this is the month of January, December, அதாவது every listed company every quarterly they have to announce their result. They have to announce their result. அந்த ரிசல்ட் வந்து இப்போ தேர்ட் குவார்ட்டர் 31st டிசம்பருடைய தேர்ட் குவார்ட்டர் ரிசல்ட்டை வித்தின் 30 days ஆர் வித்தின் 40 daysக்குள்ளே ஐ எம் சப்போஸ் டு ஓப்பன்லி அனௌன்ஸ் டு த பப்ளிக். ஐ ஹாவ் டு டிஸ்க்ளோஸ் மை performance. That is a quarterly performance. This is a third quarter. I expect the third quarter result may be very good when compared to the second quarter. Second quarter is September end, right? Appa once the number is announced, then there everybody knows that high profit, then the share price will move up. Aniki therija odane, but share price theriyadhu aniki the announcement will be known to crores of people. It is a open document. Ellarukku theriyum aniki. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பிறகு அது ரகசியம் என்ன இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் ஐ கெஸ் ஆர் ஐ டூ மை ரிசர்ச் ஆர் ஐ வாட்ச் ஆர் வேரியஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தட் த ரிசல்ட் வில் பி பெட்டர். மினிமம் 1000 ரூபாயிலேருந்து இந்த ஷேர் ப்ரைஸ் 1700 போக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் எ கேஷ் மார்க்கெட் ஐ இன்வெஸ்ட் ஆஃப் இன்றைக்கே வாங்கினா நாளைக்கு நான் ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக
I want to buy on a future forward basis. I again use the word forward basis. Forward basis என்ன சார் எனக்கு 1000 ஷேர் டெலிவரி வேணும், இப்போ வேண்டாம், எனக்கு ஜனவரி மாதம் எண்டு 27ஆம் தேதி 30ஆம் தேதி இல்லை பிப்ரவரி எண்டு, ஏன்னா அவங்களுடைய போர்டு மீட்டிங் வந்து பிப்ரவரி ஃபஸ்ட் வீக்கில் தான் இருக்குது, பிப்ரவரியில் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்கு 20% மார்ஜின் கொடுத்துட்டு I buy that instead of 10 lakhs rupees, I buy 1000 share by paying 2 lakhs rupees. ரைட்டா? பிப்ரவரியில் டெலிவரி கொடுக்குற மாதிரி வாங்கணும். நார்மலாக அது ஃபார்வேர்டு கான்ட்ராக்ட். ஓகே, பட் எனக்கு தெரியாது யார் ரிலையன்ஸ் விற்கிறாங்க அப்படின்னு யாரை போய் நான் தேடி இதெல்லாம் கேட்குறது. புரோக்கர்கிட்ட போனால் நான் என் வேலை நீ சொல்கிறத வாங்கி கொடுப்பேன், அதுக்குள்ளே புரோக்கரேஜ் கொடு. நான் ஷேர் விற்கிற வேலையில் வாங்குகிற வேலையில் நான் பண்ணுறதில்ல. நாளைக்கு விலை ஏறும் இறங்கும், புரோக்கர் பண்ண மாட்டார். புரோக்கர் ஒன்லி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு ஆர்டர். தென் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன பண்ணுது, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ஒரு நேம் ரிலையன்ஸ்ன்றது ஸ்பாட் மார்க்கெட் நேம், தட் இஸ் கால்ட் அன் அண்டர்லைங் அசெட். ஸோ ஐ இன்ட்ரடியூஸ் ஜனவரி 26 ரிலையன்ஸ், பிப்ரவரி 26 ரிலையன்ஸ், மார்ச் 26 ரிலையன்ஸ். யூ கெட் மை பாயிண்ட். அப்போ இந்த ஜனவரி 26 ரிலையன்ஸை நான் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன். இது என்ன, ஜனவரியுடைய கான்ட்ராக்ட். முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, டேட் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட், எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து லாஸ்ட் Thursday ஆஃப் எவ்ரி மந்த் 27th ஆஃப் ஜான்வரி, அதுக்கு வரைக்கும் இதுக்கு லைஃப் இருக்குது. தென் பிப்ரவரி கான்ட்ராக்ட்னா பிப்ரவரி 28th வரைக்கும் அதுக்கு லைஃப் இருக்குது இன்னையிலிருந்து. மார்ச்னா மார்ச் 26th வரைக்கும் லைஃப் இருக்குது. நான் ஐ கிரியேட் எ ப்ராடக்ட் called January Reliance contract, February future contract, March future contract. மூணுத்தையும் ஒரு டயத்தில் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ரைட்டா? இப்போ somebody feels that சார் நான் பிப்ரவரிக்கு வெயிட் பண்ண தேவையில்லை, அதுக்கு முன்னாடியே நியூஸ் நிறைய ரீக் ஆகும், அதனால் நான் ஜனவரி கான்ட்ராக்ட் நான் வாங்கிக்கிறேன். இல்லை நான் பிப்ரவரியில் கான்ட்ராக்ட் வாங்கிக்கலாம். இல்லை சொல்ல நான் மார்ச் மாதம் வாங்கிக்கிறேன் சார், 3 மாதம் டைம் இருக்குது, அது வரைக்கும் ஏறட்டும் இறங்கட்டும் என்ன வேணாலும் ஆகட்டும். பட் சில பேர் சொல்ல மார்ச்சுக்கு என்ன ஆகுன்னு எனக்கு என்னையே தெரியும், நாளைக்கு நான் இருப்பேனா இல்லையான்னு தெரியாது, அதனால் மார்ச் ஃபார் த மந்த் கான்ட்ராக்ட். ஸோ 3 contracts எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவைலபிள் ஃபார் ட்ரேடிங் இன் த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். யூ கெட் மை பாயிண்ட். ஸோ இப்போ என்னன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்பாட் மார்க்கெட்டில் இட் இஸ் கால்டு ரிலையன்ஸ். நவ் ரிலையன்ஸ் ஜனவரி ஃபியூச்சர், ரிலையன்ஸ் பிப்ரவரி ஃபியூச்சர், ரிலையன்ஸ் மார்ச் ஃபியூச்சர். புரியுதா? ரைட். ஒரு கான்ட்ராக்டுக்கு என்னாச்சு, ஒரு கான்ட்ராக்ட்னா 250 ஷேர், எக்ஸ்பைரி ஆன் 26th January, 27th January, 27th February, 27th March. இது வந்து 1 month லைஃப், இதுக்கு 2 months லைஃப், இதுக்கு 3 months லைஃப். புரியுதா? எக்ஸ்பைரி, தட் மீன்ஸ் வாட், ஆன் 27th January this contract will die, இஸ் எக்ஸ்பயர்டு. நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அவர் எக்ஸ்பைரி ஆகிட்டாருப்பா, செத்து போயிட்டார், அதுக்கு பிறகு அது லைஃப் கிடையாது, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதுக்குள்ள யூ கேன் பை, யூ கேன் சூஸ் யூ வாண்ட் ஜான்வரி ஃபியூச்சர் ஆர் ஃபெப்ரவரி ஃபியூச்சர் ஆர் எ மார்ச் ஃபியூச்சர். யூ கெட் மை பாயிண்ட். புரியுதா? இப்போ இதில் என்ன அட்வான்டேஜஸ், நான் வந்து கேஷ் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு 1000 ஷேர் வாங்கணும்னு சொன்னால் 10 லட்ச ரூபா நான் கொடுக்கணும். இப்போ ஜனவரி கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆகுது, 1000 ரூபாய் கிடைக்குமா, 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 கிடைக்காதா, கிடைக்காது. டைம் வேல்யூ ஆஃப் த மணி இருக்கு இல்லையா, டைம் வேல்யூ ஆஃப் த மணி இருக்கு இல்லையா. நான் உங்களுக்கு பேங்க்கில் போய் 1000 ரூபா இன்றைக்கி லோனை வாங்கிட்டு அடுத்த மாதம் 1000 ரூபா கட்டுறேன்னா பேங்க் ஒத்துக்குமா? ஏன், இந்த 1 மாதத்துக்குள்ளே வட்டி போடுவாங்க. ரைட், தட் இஸ் வாட் தேர் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ அப்போ there is called a time value of the money. The future will not be available at the same price. Sometime it may be 900 கூட கிடைக்கும். That means that market perception of that company, இது கண்டிப்பாக the price will go down. அப்போ it's a market perception that whether market will go up or come down depending upon that. The price exchange இப்போ price fix பண்ணுறதில்ல, அதை புரிஞ்சுக்கணாங்க, தயவுசெய்து புரிஞ்சுங்க. The future contract they only introduce the specifications. 250 shares of Reliance released on this month, expiry on this date. What is the price? It's a market. The market will decide. Depending upon the current market, depending upon your future projection, depending upon the market valuations, that will be decided. புரியுதா? அப்போ you have a time now
இப்போ இதில் என்ன அட்வான்டேஜஸ்? ஒன்று, எனக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1000 ஷேர் வந்து 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குறதுக்கு பதிலாக as a prudent investor I am paying only 2 lakhs rupees, I am taking 1000 shares. இப்போ the underlying asset பிப்ரவரியில் ஜனவரி 20ஆம் தேதி போர்டு ரிசல்ட் கொடுக்குது. the underlying share 1000 ரூபாயிலேருந்து 1100 ரூபா போகுது, டிபெண்டிங் அப்பான் த பர்ஃபார்மன்ஸ். ரைட்டா? அப்போ அண்டர்லைங் அசெட் ப்ரைஸ் ஏறும் பொழுது the future price also will go up. அதுதான் இம்பேக்ட். சொல்லுமே, the value is derived. ஸோ ஆல் த ப்ரைஸ் மூமெண்ட். நான் தான் உங்களுக்கு பால் உதாரணம் சொன்னேன். தயிர் விலை ஏறுதுன்னா பால் விலை ஏறுனா தயிர் விலை ஏறும். ரைட்டா? அப்போ ஜனவரி கான்ட்ராக்ட் விலை ஏறுது, பிப்ரவரி கான்ட்ராக்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏறும், மார்ச் கான்ட்ராக்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏறும். அந்த வேல்யூ, டைம் வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி. Now for example 100 rupees have gone up on 10th of January or 15th of January. Then how much profit I make? 100 ரூபா 1000 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ வருது? 1 லட்ச ரூபா வருது. அப்போ எத்தனை நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்? 2 lakhs rupeesக்கு. நான் 10 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணவனுக்கும் அதே லாபம் தான் வரும். 10 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் 1 லட்ச ரூபா தான் லாபம் வந்திருக்கும். நான் 2 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணவனுக்கும் 1 லட்சம் லாபம் வருது. 50 லட்சம் லாபம் போட்டாலும் அவ்வளோதான் வரும். ரைட்டா? அந்த 1000 குவான்டிட்டிக்குள்ள ப்ரைஸ் தானே கிடைக்குது. அப்போ who is the best person? 10 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி 1 லட்ச ரூபா லாபம் சம்பாதிக்கிறது பெருசா, 2 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி 1 லட்ச ரூபா லாபம் சம்பாதிக்கிறது பெருசா? 2 லட்சம். கரெக்டா? நல்லா இருக்கா? நல்ல ட்ரேட். இப்படி தானே பிஸ்னஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? கரெக்டா? ரைட். இப்போ இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் த ப்ரைஸ் மே மூவ் அப். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த ரஷ்யன் ஆயில் கப்பல் வந்துச்சு. இன்றைக்கி அமெரிக்காக்கார ரஷ்யன் ஆயில் ரிலையன்ஸுக்கு போச்சுன்னு 2 கப்பலை வந்து சுட்டுட்டான். இன்றைக்கி 2 கப்பலில் எவ்வளோ லட்சம் டீசல் வந்திருக்கும், குரூட் ஆயில் வந்திருக்கும். அது ரிலையன்ஸுக்கு வர வேண்டிய லாபம் போச்சா? அப்போ லாபம் வருமா அடுத்த மாதத்தில்? அவனுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த மாதம் லாஸு தான் போகும். நான் என்ன பண்ணுறேன்? 1000 ரூபாயா நீங்கள் வந்து 1000 ரூபாயிலேருந்து 1100 ரூபா ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்குறீங்க. நான் என்ன பண்ணுறேன்? நான் அந்த குரூட் ஆயில் இதெல்லாத்தையும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன். கண்டிப்பாக இது ஏறவே ஏறாது, இறங்கத்தான் செய்யும், ரிசல்ட் நல்லா வராது. நான் 1000 ரூபாய்க்கு விற்று வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஐ எம் செல்லர். ரைட்டா? இப்போ தெர் ஆர் 2 பார்ட்டிஸ். மார்க்கெட்டுன்றது என்ன? ஒருத்தர் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறாரு, ஒருத்தர் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுறாரு. அது இல்லைன்னா மார்க்கெட் இருக்காது. புரியுதா? ஃபியூச்சர்ஸ். அப்போ somebody selling, somebody is buying. You feel that the price may go up, I feel that price may go down. So what I do that, இங்கே 2 டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். என் கையில் ஷேரே இல்லை, நான் விற்கிறேன். திஸ் கால்டு ஷார்ட் செல்லிங். உங்கள் கையில் ஷேரே இல்லை, பணமே இல்லை, யூஆர் வாங்குறீங்க. 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க. ரைட்டா? யூ ஆர் கோயிங் அ லாங். தட் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் பையிங் வித் அ பாசிட்டிவ் மைண்ட். ஐ எம் செல்லிங் வித் அ நெகட்டிவ் மைண்ட். புரியுதா? ஸோ அப்போ செல்லர் இருந்தால் தான் பையர் இருக்க முடியும், பையர் இருந்தால் தான் செல்லர் இருக்க முடியும். 2 இல்லைன்னா மார்க்கெட் நடக்காது. ஸோ ஐ ஹாவ் எ டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங். இப்போ ஐ வில் கம் டு த சிச்சுவேஷன் தட் 1 லட்ச ரூபா சார், 2 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி 1 லட்ச ரூபா லாபம் இன்றைக்கே கூட நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சார். எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபா ஸ்டைஃபண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கு, நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார். பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா? பண்ணால் அடுத்த மாதம் எனக்கு பொங்கலுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக செலிப்ரேட் பண்ணிடலாம் சார். 10,000 ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி 2,000 ரூபா லாபம் வருதுன்னு வச்சுங்க. பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் ஜாலியாக செலவு பண்ணிடலாம் சார். பண்ணலாமா? பண்ணலாம். Unfortunately, due to some other things, now the share price has come down to 900 rupees. இப்போ 10 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு எவ்வளோ லாஸ் இருக்கும்? 1 லட்ச ரூபா. என்ன பர்சன்டேஜ்? 10%. 2 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் இருக்கும்? எவ்வளோ நஷ்டம் இருக்கும்? என்ன பர்சன்டேஜ்? போட்ட பணம் பாதி போயிடுச்சா? பாதி போயிடுச்சா? இஸ் இட் எ குட் ட்ரேட் ஆர் பேட் ட்ரேட்? என்ன சார் இப்போ தான் 1 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி 2 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இதுதான். சி, தட் இஸ் வாட் ரிஸ்க். நவ் வென் யூ டூ த ஃபியூச்சர் ட்ரேடிங், ஃபியூச்சர்ஸில் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது, இஃப் யூ ஆர் எ ஸ்பெக்குலேட்டர், இஃப் ஆர் எ மியர் ஜஸ்ட் எ ட்ரேடர், நீங்கள் யார் ஒரு இன்வெஸ்டர், நான் போகிற வேறு எனக்கு வேறு நோக்கமே கிடையாது, ஐ வாண்ட் டு மேக் மணி. அப்போ the risk is unlimited. You may have unlimited profit. Share price 200 ரூபா போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, 2 லட்ச ரூபாய்க்கு 2 லட்சம் லாபம். You have unlimited profit. There is no limit. Market goes down, you will have unlimited loss. அப்போ the risk is very high.
சார் நான் ஃபியூச்சருக்கு போகிறதே ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் சார் ஃபியூச்சரே சொல்லித்தரேங்க. இந்த ஃபியூச்சரை சொல்லித்தரதுக்கு காரணமே ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க எனக்கு. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் திடீர்னு அன்லிமிட்டட் ரிஸ்க் கொண்டு விடுறீங்களே சார், இது எதுக்கு சார் இந்த சப்ஜெக்ட்டு? இது எதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நம்ம கற்றுக்கணும்? கரெக்டா? கரெக்ட். இப்போ இந்த ரிஸ்க் யாருக்கு? If you are going for speculation, what do you mean by that? I am anticipating something will happen. There is no basis on that. It's my guesswork. எவ்வளோ பேர் கிரிக்கெட் லவர்ஸ் இருக்கீங்க நீங்களா? சரி, இப்போ என்ன மேட்ச்சு? இப்போ என்ன லைவ் மேட்ச் நடக்குதா? என்ன யார் ஹூ இஸ் யுவர் ஹீரோ ஆஃப் த கிரிக்கெட் மேட்ச்? சரியா கேட்கல எனக்கு. ஸ்டீவ்ஸ்மேன். இந்தியன் யாராவது சொல்லுங்களேன். விராட் கோலி. விராட் கோலி எவ்வளோ அடிப்பார்? பந்தயம் கட்டுவீங்களா மேட்ச்சில்? பந்தயம் கட்டியிருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட? யாரோ எவ்வளோ பேர் கட்டுவீங்க? பெட்டிங் நடக்குதா இல்லையா? வாட் யூ மீன் பை தட்? அடுத்த மேட்ச்சில் இந்தியா பாகிஸ்தானில் விராட் கோலி இஸ் கோயிங் டு ஸ்மாஷ் 200 ரன்ஸ். எவ்வளோ பேர் பணம் கட்ட ரெடி? யாருமே இல்லையா? யாருமே இல்லை. எதுக்கு சார் தேவையில்லாமல் இல்லையா? இல்லை எதுக்கு சொல்லணும்? there is game going on. there is a game going on. இது மாதிரி பெட்டிங் எவ்வளோ தெரியுமா? இதெல்லாம் பெட்டிங் நடக்குது இப்பெல்லாம். அவர் எவ்வளோ ரன் அடிப்பார்னு அவருக்கே தெரியாது. போய் டக்குன்னு அவுட் ஆகிட்டு வந்துடுவார். இவன் பாரு விளாசப்படுறார் பேட்டை தூக்குவார், டப்புன்னு ஸ்டம்ப் அடிச்சுட்டு முடிச்சு போ உள்ளே போயிடுவார். எல்லாம் இங்கே உட்காந்து அழுதுகிட்டு உட்காந்துருப்பான். நான் 100 ரன் அடிப்பார் வந்து இதுக்கு 1000 ரூபா டிக்கெட்டை செலவு பண்ணி வந்து உட்காந்து இருந்தாலும் டக்குன்னு அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாங்க. ரைட்டாக போச்சா? அன்லிமிட்டெட் ரிஸ்க். This is called a betting. When you do the betting, when you bet on the Reliance shares that anticipating their result will be better in the next month, that means you are betting on the company performance, right? The betting may be right or wrong. இதில் வந்து சக்ஸஸ் என்ன தெரியுமா? எதர் யூ ஆர் 100% ரைட் ஆர் 100% ராங். அவ்வளோதான். பெட்டிங்கில் அவ்வளோதான். ஒன்று நான் ஜெயிப்பேன் இல்லை தோப்பேன். நடுவில் நிற்கிற வேலையே கிடையாது. அதில் அப்போ தெர் இஸ் அ அன்லிமிட்டெட் ரிஸ்க் available for the speculators. Right. Now I am running a mutual fund. மியூச்சுவல் ஃபண்டு 50,000 கோடி நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டு மேனேஜ் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ட்ரம்ப் திடீர்னு நாளைக்கு 500% டேரிஃப் போட்டுறாரு. மை நெட் அசெட் வேல்யூ, ஐ ஹோப் யூ மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ நெட் அசெட் வேல்யூ. மியூச்சுவல் ஃபண்டில் தே கால்குலேட் ஆன் த டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் த ஸ்டாக் ஆன் எவ்ரிடே மார்க்கெட் பண்ணி the net asset value will be decided based on that they sell and buy the units. அப்போ அந்த net asset value 500 points நாளைக்கு tariff போடுறான்னு வச்சுங்க, the share market will come down 1000 points na my 50,000 crore value will become 40,000 crore. As a prudent fund manager, first I have to earn money. earn பண்ணாதான் அடுத்த தடவை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பணம் போடுவீங்க, இல்லை பணம் போட மாட்டீங்க. ரைட்டா? அப்போ வேல்யூ லாஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா என் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் யாராவது பணம் போடுவாங்களா? போட மாட்டாங்க. தென் ஐ நீட் டு ஹாவ் சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ரொடெக்ட் மை வேல்யூ ஆஃப் மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அஸ் எ மியூச்சுவல் ஃபண்ட். தென் வாட் ஐ டூ தட், ஐ டேக் அன் ஆப்போசிட் பொசிஷன். தட் இஸ் கால்ட் ஹெட்ஜிங். தட் இஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ. இப்போ என்னுடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் 50,000 ரிலையன்ஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன். 50,000 ரிலையன்ஸ் ஆர் 5 lakh ரிலையன்ஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன். வித் 50 crore வேல்யூ நான் வச்சிருக்கிறேன். ஈவன் அஸ் என் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்டர் நான் வந்து ஒரு 50 லட்ச ரூபாய் ரிலையன்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். நாளைக்கு ரிசல்ட் என்ன ஆகுன்னு தெரியாது. மேலே போனால் ஓகே, கீழே வச்சுனா வேல்யூ குறைஞ்சிரும். நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ ஹவ் டு ப்ரொடெக்ட் மை வேல்யூ ஃபஸ்ட். இந்த 50 லட்சம் குறையாமல் பார்த்துக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டு சம்பாதிக்கணும் இல்லையா? வாட் ஐ டூ தட், 50 lakhs rupees I go and sell the January contract. I have the shares with me. I only just pay margin and sell it. I am not giving delivery. புரிஞ்சுதா? I sell 50 lakhs worth of contract of Reliance. இப்போ what will be my situations? Two situations. ஒன்று, ப்ரைஸ் மேலே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கணும், நான் வித்துட்டேன் ஆல்ரெடி, லாஸ் தானே வருவாங்க, லாஸ் வரும். ஆனால் என்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது இல்லை, அந்த விலை ஏறும் இல்லை. இங்கே 200 ரூபா ஏறிடுச்சு, இங்கே 200 ரூபா இறங்கிடுச்சு. That means what? I am at no loss, no profit. I keep my value protected. நான் இதை பண்ணலைன்னு வச்சுங்க, நான் இதை பண்ணலைன்னு சொன்னால் இந்த ரிலையன்ஸ் வேல்யூ 200 ரூபா குறைஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, இங்கே 50 லட்ச ரூபா ஷேர் வேல்யூ குறைஞ்சிடும். அப்போ ஐ எம் அட் ஏ லாஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஹெட்ஜிங் மெக்கானிசம். ஐ ப்ரொடெக்ட் மை வேல்யூ, அதுதான் ஹெட்ஜிங். அப்போ ஹெட்ஜிங் பண்ணுறவங்களுக்கு தட் இஸ் ஓகே. அதுலேயும் ஏர்ன் பண்ணலை, ஐ எம் டூயிங் ஏ நோ லாஸ் நோ ப்ராஃபிட் கேம். ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ், தென் ஆர்பிட்ரேஜர்ஸ். ஆர்பிட்ரேஜர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுறா, இந்த ஃபியூச்சர் கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிட்டு ஜனவரி மாதம் இப்போ ஸ்பாட்டில் வந்து 1000 ரூபா விற்குது,
ஃபியூச்சர் ஜனவரி ஃபியூச்சர் 1050 ரூபாய்க்கு விற்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே 1000 ஷேரை வாங்கிக்கிறேன், இங்கே 1000 ஷேரை நான் விற்றுறேன். 50 ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கிறேன்னா 1000 ஷேருக்கு 1000 ஷேருக்குன்ட்டு 50 ரூபா நான் எவ்வளோ ஆச்சு, 50,000 ரூபா ஆச்சா? 10 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், டெய்லி 50 ரூபா நான் 50,000 ஏர்ன் பண்ணேன்னா இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் an arbitrage. மந்த்லி இந்த கான்ட்ராக்ட் வாங்கி அந்த கான்ட்ராக்ட் விற்கிறது, அந்த கான்ட்ராக்ட் வாங்கி இந்த கான்ட்ராக்ட் விற்கிறது, இல்லைனா சப்போஸ் ஸ்பாட்டில் அதில் விற்றுட்டு இதில் வாங்கிக்கிறது. This is called an arbitrage because there is a difference between a current month contract and the for the month contract, or difference between a spot market and the futures market. So these are all the players only I told you. These are all the players only told you. அப்போ when you deal on futures market, sorry. The risk is unlimited. You may get 100% profit, or you may get a 100% high risk. நாளைக்கு என்ன ஆகுன்னு தெரியாது. அதனால் as a speculator, I want to avoid the unlimited risk. That is one point. அதுக்கு என்ன ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்குங்க சார் பிஸ்னஸில் ரிஸ்க் வாங்கக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் ஃபியூச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க, ஃபார்வேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க. ஃபார்வேர்டில் ரிஸ்க்ன்றது தான் ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது, இதுக்கு விட ரிஸ்க் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் பண்ண முடியுமா? இருக்குது. தட் இஸ் கால்ட் ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன்ஸ்னாவே அந்த வேர்டில் மீனிங் இருக்குது. ஆப்ஷன்னா இட்ஸ் மை ஆப்ஷன். எனக்கு சௌரியம்னா உங்கள்கிட்ட வருவேன், இல்லை வரமாட்டேன். புரியுதா? எனக்கு வேணும்னா அவன் பணம் கொடுப்பேன், லோனை திருப்பி கொடுப்பேன், இல்லை கொடுக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி லோன் கொடுக்குறாங்க யாராவது இருப்பாங்களா? உங்கள்கிட்ட 1 லட்ச ரூபா லோன் வாங்குறேன் சார், நான் முடிஞ்சால் தான் கொடுப்பேன், இல்லை அந்த பணம் கொடுக்க மாட்டேன். கொடுப்பீங்களா? எனக்கு யார் கொடுப்பா? யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குமா? இருக்கும். அதுக்கு பின்னாடி வரேன். Now I go for one more. Now I have explained to you the stock futures. What I have explained so far on the explanation of the stock future. இப்போ ரிலையன்ஸ் வாங்குறேன், டிசிஎஸ் வாங்குறேன், இன்ஃபோசிஸ் வாங்குறேன், மூணுமே இறங்கிடுச்சு. நான் ஒரு ஸ்பெக்குலேட்டர், இன்வெஸ்டர். என்ன சார் இது? ஆனால் மஹிந்திரா ஏறிடுச்சு சார், மாருதி ஷேர் ஏறிடுச்சு சார், ஹெச்எல் டெக்னாலஜி ஏறிடுச்சு சார். நான் வாங்குற ஷேர் மட்டும் இறங்கிடுச்சு, நான் வாங்காத ஷேர்லாம் விலை ஏறிடுச்சு. இது எப்படி சூஸ் பண்ணுறது? நல்ல அட்வைஸாக சார், ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ், நான் பேலன்ஸ் ஷீட்டு படித்தேன், பெரிய எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் போட்டேன், ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டு படித்து பார்த்தேன், டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் படித்து பார்த்தேன். See, when you choose any asset, why I am using this word, you need to have some kind of analysis. What do you mean by fundamental analysis? நான் ரிலையன்ஸ் ஷேர் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதான்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை படிக்கிறேன் நான். That is called numbers. That is called their performance. That is called I analyze the industry nature. ஆயில் இண்டஸ்ட்ரினா எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும், I compare with any other companies, then I decide. This is called a fundamental. That is only selecting the company whether I can invest in. Fundamental analysis will help you to identify the company for an investment. But whereas இன்னைக்கு 1000 ரூபாயில் அதை வாங்கலாமா வேணாமா, whether the company price is underpriced or rightly priced or overvalued, அதை டிசைட் பண்ணுறதுக்காக you go for a technical analysis. You do the trend analysis. அது ஒரு செப்பரேட் சப்ஜெக்ட், அது பின்னாடி பார்க்கலாம். What is a fundamental analysis, what is a technical analysis? But these are all analysis which is, that means what? It's a tool to select and identify the right company and the right time, when I should enter, when I should exit, எப்போ நான் வாங்கணும், எப்போ இந்த ஷேரை விற்கணுன்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஓகே, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாட் எவர் த கம்பெனி ஐ எம் பையிங் அண்ட் எல்லாம் இறங்குது, வாட் எவர் கம்பெனி ஐ எம் செல்லிங் ஏறி போகுது, இதுக்கு என்ன பண்ணுறது? Then instead of going for an individual stock, then I buy the index. That means that இந்த 30 ஷேருடைய இம்பேக்ட் அந்த இண்டெக்ஸில் வந்துடுது, சென்செக்ஸில் வந்துடுது. நான் ரிலையன்ஸ் வாங்கினா இறங்குது, மஹேந்திரா வாங்கினா ஏறுது, இதோ இறங்கினா விற்குது, இதுக்கு பதில் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த 30 ஷேருடைய இண்டெக்ஸ் இஸ் த மார்க்கெட் டிட்டர்மின். மார்க்கெட் இன்னைக்கு ஏறுதா இறங்குதா, இன்னைக்கு 700 பாயிண்ட்ஸ் இறங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், நாட் ஆல் த ஷேர்ஸ் ஹவ் கம் டவுன், திஸ் 30 ஷேர் ப்ரைஸ் ஹஸ் கம் டவுன்.
அப்போ இந்த 30 ஷேர்ஸை நான் வாங்கிட்டேன்னா 30 ஷேரையும் என்கிட்ட பணம் இல்லை வாங்குறதுக்கு. 30 ஷேரையும் ஐடென்டி பண்ணி எவ்வளோ குவான்டிட்டி இதில் 10, 7, 8, 6, 7ன்னு வாங்க முடியாது என்னால். அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இண்டெக்ஸ் பிகம் தட் இஸ் கால்ட் டெரிவேட்டிவ் தெம்செல்ஃப். இந்த இண்டெக்ஸேன்றது என்ன, இண்டெக்ஸே இஸ் எ டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் because it measures the change of set of value over a period of time. Minute by minute மாறுறான். over a period ன்றது every நிமிஷத்துக்கு மாறுது. அப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் 30% ஷேர் வேல்யூ. நான் இண்டிவிஜுவலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் பையிங் எ ஸ்டாக் ஐ பை திஸ் இண்டெக்ஸ். அப்போ 4 ஷேர் ஏறும், 4 ஷேர் இறங்கும், 4 ஏறினாலும் 30 ஷேரில் வாங்கும்போது the impact will be minimum. கரெக்டா? ஒரு ஷேர் 20% ஏறுது, ஒரு ஷேர் 8% இறங்குது, ஒரு ஷேர் 7% ஏறி இருக்கு. இதனுடைய கன்சாலிடேட் எஃபெக்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு வரும். அப்போ இறங்கினாலும் கம்மியாக இருக்கும், ஏறினாலும் கம்மியாக இருக்கும். ரைட்டா? பட் இட்ஸ் குஷனிங் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் டேக்கிங் எ இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக். இப்போ நான் வந்து இங்கே இருக்கிற 20 பேருக்கு இப்போ சார் வந்து அடுத்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் 5 லட்ச ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு போயிடுவாருன்னு ஒரு பெட் கட்டணும்னு வச்சுங்க. ஜெயிப்பனா தோப்பனா? சான்ஸ் இருக்குது, தோக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் ஐ எம் பெட்டிங் ஆன் இண்டிவிஜுவல். இப்போ இந்த 20 பேரில் கண்டிப்பாக 5 பேர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க, கண்டிப்பாக 5 பேர் பெரிய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிடுவீங்கன்னு ஒரு பெட் கட்டுறேன்னு வச்சுங்க. சான்சஸ் ஆர் ஹையர் இல்லையா? பிகாஸ் இதில் யாரோ ஒரு 5 பேர் பெட்டர் ப்ரொஃபஷனுக்கு போகலாம், யாரோ ஒரு 5 பேர் பெட்டர் வேல்யூக்கு போகலாம். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் எ சான்ஸ். எது பெட்டர்? செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பெட்டர். ஸோ ஐ டேக். பட் ஒன்லி திங் இஸ் என்ன, இதில் ஜெயிச்சா எனக்கு 5 லட்சம் ரூபா வந்துடும். ஆனால் அந்த 20 பேரில் பந்தயங்கள் 5 லட்சம் 50,000 வரும். பட் தோத்தால் 50,000 தான் தோப்பேன் இல்லையா? ஸோ தென் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் இண்டெக்ஸ் ட்ரேடிங். இப்போ புரியுதா? ஸ்டாக் இண்டெக்ஸ் ஃபியூச்சர்னா என்ன? அப்போ அது எப்படி சார்? இப்போ ரிலையன்ஸ் ஜனவரி சொன்னீங்க, ரிலையன்ஸ் பிப்ரவரி சொன்னீங்க, ரிலையன்ஸ் மார்ச் சொன்னீங்க. இதுக்கு எப்படி சார் வரும்? சென்செக்ஸ் ஜனவரி, சென்செக்ஸ் பிப்ரவரி, சென்செக்ஸ் மார்ச். நிஃப்டி ஜனவரி, நிஃப்டி பிப்ரவரி, நிஃப்டி மார்ச். புரியுதா? தென் டிபெண்டிங் அப்பான் மை விஷன், மை விஷுவல், நான் விற்கிறதுனா விற்கலாம், வாங்குறதுனா வாங்கலாம். So far I have explained to you about, then these are all stock. I think another 5 minutes. Yeah. And then you have got, similarly you can go for a commodity index and commodity futures. Like that's called, multi-commodity exchange. They deal in bullion, base metal, energy and agri commodities. இதெல்லாம் வந்து எதில் வேணால் நீங்கள் கொண்டு வரலாம். பேஸ் மெட்டல்னால் இட் இன்க்ளூடிங் அலுமினியம், காப்பர், லெட், நிக்கல், ஜிங்க், brass. These are all available in the stock exchanges. As an industry, now I feel that I am in the motor industry. Copper price ஏறிட்டே இருக்குது, silver price ஏறிட்டே இருக்குது. Then how to sell my product? How to decide? Then I can use this. I can go for buying a aluminum future and copper future, lead future, anything I can use that. And same way the gold. லாஸ்ட் ஒரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட எல்லாம் இன்னும் சார் கோல்டு வாங்கலாமா சார், வாங்கலாமா சார், வாங்கலாமா சார். 50,000 இருக்கும்போது யாரும் வரல, 1 லட்ச ரூபா இருக்கும்போது யாரும் வரல, 1,20,000 போனோடனே எல்லோரும் வாங்கணும். இது வந்து ஜென்ரல் டெண்டன்சி. எப்பயுமே சீப்பராக கிடைக்கும் போது வாங்க மாட்டோம். விலை ஏறுது ஏறுது ஏறுது, ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோம், இன்றைக்காவது வாங்கிடுவோம். நம்ம எல்லாம் வாங்க போவோம், அன்றைக்கு பிரித்து இறக்கிடும். அது ஒரு தட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். See, again you can have a gold futures contract available in several denominations like a gold mini, gold guinea and gold petal. You have various options. In நிறைய பேருக்குலாம் புரியறதில்ல, எஸ்பெஷலி இந்த வீட்டுக்கு போனாலும் லேடிஸ் அம்மா கிட்டலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. இந்த நகை வாங்குறது மட்டும் கோல்டு இல்லை. நீங்கள் ஜுவல்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா then when you want to sell that you will not make money at all. பட் ஆனால் அதுக்காக சார் கோல்டு கட்டியே வச்சுக்கிட்டு தோளில் தொங்க போட்டுட்டு போக முடியுமா? கல் டைமண்ட் வச்சு நெக்லஸ் போட்டால் தான் சார் அழகாக இருக்குது, அதெல்லாம் வாங்கணும். வாங்கிக்கிங்க ஆர்னமெண்ட்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் அன் ஆர்னமெண்டல் கோல்டு. யூ பை தட், நோ இஷ்யூ. பட் கீப் சம் லிமிட். அதர்வைஸ் ட்ரை டு சேவ். இங்கே வந்து சப்போஸ் இப்போ இன்னைக்கு 1,20,000 ரூபா, 1000 ரூபா தான் சார் என்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் கோல்டு வாங்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அவைலபிள் கோல்டு பெட்டல்ஸ் வாங்கிக்கலாம். 1/10 of 1 gram வாங்க. 1,25,000 ரூபா போச்சுன்னா இங்கே 5 ரூபா ஏறுமில்ல. அண்ட் நோ சேதாரம், நோ செய்கூலி, நோ 18 கேரட், நோ 20 கேரட், நோ 16 கேரட்.
இந்த கடையில் வாங்கி அந்த கடையில் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பக்கத்து கடையில் வாங்கிட்டு போய் அந்த கடையில் அன்னைக்கே இந்த கோல்டை வாங்கிட்டு போய் அந்த கடையில் கொடுத்து பாருங்கள். என்ன சார் இதை வாங்கிட்டீங்க, சுத்தமே இல்லையா சார், சரியில்லை சார், 18 இல்லையா, அவன் ஏதோ 916 போட்டு தான், அது 916 இந்த இடம் மட்டும்தான் சார் இருக்கும், இதெல்லாம் 18 கேரட் சார், விற்றிங்கன்னா 1000 ரூபா லாஸில் தான் விற்க முடியும். இந்த கடையில் வாங்கி அந்த கடைக்கு போனால் இது சரியில்லைன்னு. பட் வேறஸ் வென் யூ கோ டு த கோல்டு NCX, you can buy a 24 carat international price, no broker, no sedaram, no seikuli, no adulteration, nothing. You can save even 1%, 1/10 of 1 gram. You can buy. Futures are available. அதே மாதிரி gold ETF, that is exchange traded funds. You can also silver, crude oil, natural gas, Brent, electricity. You can buy electricity and sell electricity. You can even trade. When you have a that solar, windmill, you can sell power. Those who want power, they can buy. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல. These are all the things are available. Cardamom, agro commodities, castor seed, cotton, crude palm oil, kapas, mentha oil, black pepper. These are all, that again same way there is an index. See, it's a MCX bull dex, metal dex, energy dex. It's an energy index, base metal index, bullion index. Same way, instead of going for individual asset, you can go for index based. Okay. So up to this I will stop now. Then options I am not right now going. And futures, when you understand the futures, it can be used for a speculation, it can be used for arbitrage, it can be used for a forward trading, it can be used for a hedging. But various available irukku, adu yaar eppadi use பண்றாங்கன்றது தான் ப்ராப்பர், அது பொறுத்தா நம்மளுடைய business. But what we need to understand that as a businessman, then we are going to be an advisor, how we can hedge our risk in the market, and what all the instruments are available for that, and what all the risk associated with a particular product, and do you have an options like that, and do you have all these things. This is what I explained. If you have any doubt till then, please let us have some interactions. I am not touching options now. Options is again different subject, we can deal later. Question கேட்டோம்னு வச்சுங்க, கொஸ்டின் கேட்டோம்னா அவர் திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்பாரு, இது எதுக்கு? Yeah. Yes. That is called a standardized product. They introduce the standards. Then you buy and sell. The prices vary as per the market conditions. That's what you can opt for. You want a delivery, you can, otherwise it's called a cash settled. For example, I buy January contract. Today I can buy and tomorrow also I can sell it. That means the difference cash either I have to pay, I will get it. Or at the expiry day, 27th January is the expiry day. Till the time, on the day, whatever the closing price of the index, accordingly the exchange will get settled. But today the exchange is allowing, I can take delivery also. Suppose 2 days in advance I have to give delivery insurance. I want everything delivery. That means those sellers in the futures market, either they have to give or they have to square off. I have to pay that full money on the delivery day, I have to take the delivery. Earlier it was cash settled, today delivery also possible. But you have to inform that, but just you are buying, you are not doing anything, then it will be resulted in delivery. தெரியாது, அதனால தான் that is better. Otherwise தெரியுமே, இப்போ நான் ஒரு ஷேர் வாங்கினா அது பிரபு சாருக்கு தெரியும், அண்ணாமலை வாங்குறாரு, சும்மா வாங்குவார், நம்மளும் கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாம். இவர் கம்பெனி அனலைஸ்லாம் பண்ணுறாருல, அதனால் இவருக்கு தெரியுமில்ல அப்படின்னு சொல்லி. சப்போஸ் பிரபு சார் வாங்குறாருன்னு வச்சுங்க, அவர் தான் LMWக்கு ஆடிட்டரு, பிரபு சார் ஆடிட் ஆகிறாரு, அவரே இந்த ஷேர் வாங்குறாருன்னா நம்மளும் கொஞ்சம் வாங்கிக்குவோம், தெரிஞ்சு போயிடும்ல. தெரியாமல், ஆனால் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டீலிங் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஹூ இஸ் செல்லிங், ஹூ இஸ் பையிங், யூ டு நாட் நோ. யூ நோ ஒன்லி த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். யூ கேனாட், தட்ஸ் வாட் சோ ஃபார் இவ்வளோ நேரம் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி யார் வேணாலும் பண்ணலாம். பண்ணலாம், அது அவங்களுடைய டேஸ்ட்டு. எனக்கு டேஸ்ட் அது, உங்கள் டேஸ்ட் அது, எல்லோரும் அவங்களுக்கு தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மார்க்கெட்டில் இருக்குது. யார் வேணால் அவங்க டேஸ்ட்.
I want to take risk. I buy here, I sell here, or I sell here, buy here. It's my risk. Okay. Yeah. Sir, continue, sir. Thank you, Mr. Annamalai, for your excellent derivative delivery. And I think every one of us here is really able to understand the derivatives better. And some of the you have also advised them not to trade and to learn, not to trade and to learn to write your exams and take your future